Michael Kusugak grew up in Repulse Bay, Northwest Territories, now Nunavut. During his childhood, his family traveled by dog sled, living a traditional Inuit lifestyle. He is the author of 12 children's books, including The Littlest Sled Dog, The Curse of the Shaman, T is for Territories, Northern Lights, The Soccer Trails, winner of the Ruth Schwartz Award, Hide and Seek, My Arctic 123, and Baseball Bats for Christmas. He was also a co-writer of A Promise is a Promise with Robert Munsch. Michael lives in Manitoba and spends most summers in Rankin Inlet, Nunavut. Akbak luyunga, pangan now yang mi kita kau yugut, atata tiaga laukta na pujut, gulaukto, anana tiaga laukta tongak, atata iblu kusugak me atata kaklunga amma. Cooking meat, anana kalawama. Nanagolo ilnya katagama, ilnya katalak sa mga kaptailang. Okaw sa kayo mayaga. Sunaruk tatya maring ming. Ukalima katalakama. Ukalima katagama luni suli ublumi. Time na isimagayak tugo. Inuktitut. Okaw siyong inakatap nanang may utawalok sa mga lok pitago kang kadlalo type sa manikadlalo type ko kaw isa katak tutamak kuning awluyak isimaw yakatak mata ubaguligo inuktigun mangat sunaw nagaktawalok tong nahang Mongolia mingaktiwin yun na sugiyaw bluta mangat isimagayaw ko yakatapta. Maunago tamangak suta, paungak suta una Siberia yung man. Russia kutay ko anunangan ilang takpang na ukiok taktakutingan, takpani man. Ingnali Alaska yung man. Tay ko nago sublukulukun ikalak si mga apta. Type sa manikadlarong ilang man na siko alo lang man. Ibyu yung mga alog doon yung siko. Ibyu yung alo tidluwok. Taman na subluga na ubunahang Siberia oblo, amma Alaska oblo, akun ningagun. Tam na go, imakang ito alo lak si mga makanuk ya, kaw yung mga itakaw gala. Isi magayak lugo. Imakang ilaw magong. Tamaw nagutagyak suta. Tawo nga Alaska mun amma Inuit nunangan no takpaw nga awlakaw yak si manikugap ta. Amma type si man ilinyak suta. Kati silak si mang bingama mang miutakli inna aliut. Aliung unagaktaw yok nunangan. Alaska miugalang tawa ni. Unikak to kalok sa mga avanisas ka tumilnyak suta. Time na takpan ng meutak unikalok sa mga man uwam nun. Anana tiyang ago unikak to katalok sa mga matay sa manikadlalo. Ukak sunigong time sa manikadlalo go Inuit amis yung mga aluy tamaw na aliw nunangan ila magwakik takuluin. Taman nago atok sunid yung takpaw nga Alaska mo, tikilak sa mga mata. Tay ko go, indaanan at siyang go kakatalok to. Tay ko go, ilang itaw nga outlock to yung indak to ting. Nang minakligo, tamani, nukalak sa mga mata. Type sa mga nigo, ukak to katalok sa mga man, ilang igok taw nga outlangin nak to ting. Atay ko awlangin naktuwinin utarumang miyun tamaw nga nun natukang minun. Taman na isimagiyak tugo tukratya maring man maunak tutago tamaw na maunak kok tutay na takpaw nga nun naptinuwalak sa man nagapta. Man nali tao tuyalak sa mga ko una sublukulong ang ilagak lugo kay
taip sa manealugo man na sikulim magero lak sa man ibiyu magero do ni siku tamaw na go outlangaw yakto iman na cook to yakto ni outlangaw yalak sa man una go subluga do imakangit yan magilaw magok tamaw na go tayo tagyakto te tamaw nga nunaptin nun tikiraktok sa unaraptago tayo man na isimakatang mata ilao ka ni malak tagka isimagiw yakto gidli tagyakto ni akso kong naktualong man sunaluktat yan ni naksagaya kakayalaw ang nakapta naksagaya kakayalaw kapta tayo man na tagyalaw sa mga upta tamaw na una kulugli sivito ni nga iman na 52 miles soglo kangeten na makay tikikagyo mo taman na sivito na rin na yang mago kitiya nilo kikitagulo kaksoni type sa mga nuktati akli ubagun inuktigun imakko kawayak tuta awla katakapta tayo malunin inuluktar letiya magi taman inunaptin ni sigyamiw tawaptali tayo man na isimagaw yalaw ako amalo tayo sa mga nuktati ikaw mayaptin nin kayaliw kataksuta umiyaliw kataksuta lo sikuk korea kang itsuta lo nin ubalo nin nunak korea kang itsuta taman utak tau yakatalaw korap tayla usimagaw yakataguli ubanga amalo sikuliya lo law nakpan imakangilaw nakpan doon nin kanokli nakikata kayalaw aptakyang tamaw na ikaksuta taman na isimugo yaktugo uno na nga aliw nunang ngitigun tikin na yakapta taman na isimagiblugo taman na isimagikata kuli uwanga una kulong 52 miles sivito na kang maubangalo kikitakulo kakso nilo amago kangaw tiluin na 1980 sa mako tilugo nalukto ka lang man ubunga nalugun nalawak patali ubagudli kayak toksuta tamaw na utak takulo yak talak sa man yakko kaptali isa magaw yak to ubunga tamaw nga isa magiblugo kanokli type sa manikan lanok tamaw nga nunaptin yun tikitiwin yun nakupta inokatya makigayalaw kong iman amisyung itun kulong ni inokakayalaw tuksaw man ubagudi sibulak pawdo to tamaw nga nunaptin yun tikin nakupta tayo ilang namukuluyak awlak katak tunikwa apiroya katang mata kanokli nikikatakpisi kanokli annoak si makatakpisi kanokli iglo kakatakpisi tamakuni kuluyak ukaw sa ila apit ko sa kuluyak at takayang mata ubagudli tayo man na sibulak pawlaw ng upta naong apiribik sa kaya tuy yakayang imadinaw inokang itidlugo kinami apiriniya kaptay lang taman na isimang iblugo tayo man na isimaw yakat takama sibudlak pawlaw ng upta tayo igluliyong ng mig ayakon niya sa kayakak lutalo kaya liyong ng miglo ayakon niya sa kayakak lutalo amma makkuning aming ning ano aliyo kuluyak luta kising niglo kami liyo kuloy laklo tamak kuning ako yak sibulak paut yak tuta tamaw nga nunaptin yun sibu mga yalaw kukap ta type sa manikal lalo man nagusikuanong tamani lawak si mayok nungulawak si mangman ukiyot 10,500 anigok si malang mata tayo man na sikualo tidlugo tamaw nga nunaptin yun nulawak si man nagupta tayo matamani lagayalaw pugod 10,500 ukiyot ungatalo ni tawani ako ni magalo ang maliw isa magyakatakak kuli
nakingala ako si mavitakiak. Nakingakuluya ako si magupta. Tawangan kita kuluya tayo kay malawak tawun pikko singinning pikko sikak juga yakap ta suli. Kano kuluya pikko sikak kuluya matanan nang may uluktatya no naluktatya mi. Uvagudli nang minitya mag pikko sikak ta. Isi mga yaksu tayo magkuha kablunan avani tayo kado ungataning ngaktun piman iman na siyala kaksutiglo amma nang minagli iman na ajigi sutig soklo amma isimatak jwa kalo kakulo yaksuti tayo man na pingmatali amma isimatak jwa kalo kangi ilag isimatak jwa kalo kakalo aksuting tayo masuli kotikan naktumi isimatak kakayaming mata iman na tayo na gutigo tagpani soklo kudlak pangablo ni guti amma tayo ko isimatak doangin amma uvagudli inakulo yamaktikun amma tayo ma siyala kulo yangin tamakwangon yang mata tayo man nali uvagud na pitakayangit yakapta soklo adjigiluk takso tapigapta taman na isimagaw yakat takap ko ammalo tamaw nga nunaptin yun tikin napta tayo mangarukta kanakuluyak tamakkuninga sanakuluyak paldiabluta kaya leo katalak sutalo iglo leo katalak sutalo amma nikikatak suta nikining tuktu nikingin niglo amma nati nikingin niglo amma ikalong niglo ikalong tukatak suta amma upengata matya tingmiya kalo itikita kangata maningin nikikatak sutalo amma tingmiyak tukatak suta taman nakuluyak pekusirigap tigun taman na pekusitukarigap tigun igunak siya katak sutalo kanakuluya lang ila pekusitukarigap tigun tayo mali isimawya lila ako ama uvaguli Inuktitut at yung itya makikaptanan na nang may utaluktan ni tamakkuninga unataksuk sa kangit sutalo so kay iman na mingirayang ito arugat tali uvagun Inuktitut tayo kwali na nang may utaluktan tiyang uyuyak to tamani nunaruktan tiyang miuyak mingang tuyak to di tayo kwa isamang nakatang mga kiila iman na matuminga nunaming piyumayun. Tayo kwa nunangigo soklo iman na nungulang mata pigiyaw kuluyang ng mun. Tayo ma nunang nutikit to kang nekpan so kay mingirak lugo iman na anitin na suglugo tayo man na peruluya katang mati. Uwagod linaw tayo man na ngituluk tango ta uwago Inuktitut. Nunaming nang minakalawak sa mga type sa mga lukta taman na luiman na pimatutiyari akaktigudlo uvagun tamakwa nagkakatak tabo tamanga tao nagkakataming mata taman na isimigoyak tugo taman na tukisinan sa kulo yakat takalawak ko taman na isimangaguluyang negopsiyong kanaguluyang tusa ko man nakatakalawak puli. Yeah, they're Inuit all across, like Inuit all speak the same language pretty much. There are many different dialects, but I can understand people from Greenland. I can understand people from Alaska, even though I come from the very north end of Hudson Bay. So we all speak the same language. We have basically the same culture and we eat the same foods and so to me it's really interesting, you know, and I think before English took over, Inuktitut, our language, was probably the most widely dispersed language in the world. You know, because it was spoken all the way from Siberia, all across, you know, North America and all the way through Greenland. And it's interesting to me that if you look at old maps from across the north, you can
you can see names in Inuktitut almost all the way to Scandinavia. And in our traditional stories, the most famous person is a character named Kivio. And I have been told that, according to our legends, Kivio was born before anybody was born, even though he had a mother and a father. And but they say that, he is so old, he was the first person. But he's still alive today. And he is so old, his body is turning to stone. And someday when his heart turns completely to stone and stops, that will be the end of the universe. And that's what old people say. And I was telling stories about Kivio in Toronto one day, and I told stories about Kivio. And when I was finished, this guy came up, he was a blonde man, and he said, "That is very interesting." I said, "What?" He said, "Kivio." And I said, "What do you mean?" He said, "We have a word just like that." And I said, "Where are you from?" He said, "Finland." And he said, in the Finnish language, they have a word which sounds just like Kivio, and it means stone man. So if you go back far enough in Finnish history, you might find stories about this very same person, And that to me is really interesting. And I have been told by, I think, maybe 4 different people that the word kivi means to sink. In our culture, in our language, kivi means to sink too. It's the same root, kivi. And I have been thinking for a while that maybe the original name of Kivio was Kiviyok, which means he sinks.